Muthenya wa umuthi kuria constituency ya Kiharu netuonire ne kuma na fanikisha program. Fanikisha program ni program ya jirio ni Ndindi NYORO, the MP of Kiharu. No muthi ne kuma andu meko graduate from that fanikisha program started by the CDF program of Ndindi NYORO. Na program ine yo Ndindi NYORO ni akorirwo akiareria maundu kadha wa kadha maria maragikoro magithii na mbere thirikari-ini, and of course the controversial debate ire agikorirwo agituthura some days ago egi uria thirikari iragikoro ikomba mbeca na kuriha mathire na the debt status of the country. Na akoro akiuga ati otoguo augite maundu macio augite andu no makoro makimoerera no huthu, kana aria me thirikari-ini thaici makoro makiorera uhoro ucio no huthu, but the truth is that is what is going to happen. Ni athita na mbere na gukoro agikomithia thirikari and how it is taking debts na maundu macio mothe in a statement area aikorirwo akirekereria muthenya wa umuthi, na auga ati even if he was still in that position that he was in as the chairman of the budget committee, bado ucio noguo ungire murugamo wake, na athi na mbere na kuga ati ona hindi yo ari ku ucio noguo wari mutugo kana murugamo wake. Me guys, I don't know what you guys think about this story. It is the first times turaikoro tukiona Ndindi NYORO against the government. Negokoretwo na a lot of speculations before andu makiurania hihi Ndindi NYORO mwena uriku. That was before hindi yo akirutwo eta budget chair committee, but right now jane turamuona most of the times agikoro akibash the government. Na wanafaidika ni wadosi wa Kenya ambao ni wananchi wa Kenya. Na ya mwisho kabisa, kuna jambo nilisema juzi, maneno ya nchi na deni. Na unajua saa zingine tunaongea maneno, people think I see people on the defense, and especially ambao wanafanya decisions katika serikali. When a Kenyan or a leader raises an issue, it's not necessarily for people to be on the defensive. Yule yako anafanya maamuzi katika serikali, mwananchi wote wa Kenya, sisi wote tuko, we are all Kenyans, and there is no Kenyan who is more greater than another Kenyan. So ile tunatoa matamshi sio ya kwamba pengine waziri yule ama yule mwingine tunamkemea. Tunasema kwa sababu ni ukweli. One, that is Kenya, we must be very prudent in the management of our debt. Whether we like it or not, that is a very great threat that we face as an economy. Ukiangalia fedha ambazo tunakopa kama nchi, I believe there is another better way we can manage our public resources bila kuongezea wa Kenya hapo beleni madeni kubwa. Na tukisema hayo, tunasema pia tukioffer solutions. And I gave the other day, instead of borrowing money that we are borrowing, for example, and these are things that I used to say even when I was serving in the previous position. If you check in all the Hansards in parliament, I always used to raise these issues. Government assets exist to make money for the government. They do not exist as jewels. Zile assets ambazo serikali iko nazo, zingine hata hakuna fedha iliwekwa hapo. Government stake, for example, in Safaricom is more than or going to 300 billion Kenya shillings. It was more before. If we value an asset like Safaricom very well, the government can easily get the monies that we are borrowing externally by selling just a proportion of Safaricom as an institution. And the government can still continue influencing the decision in Safaricom through the regulators. Na kwa hivyo tuangalie other ways that we can raise resources za nchi, kwa sababu tukiendelea na mwenendo wa kukopa sana, wale watabeba mzigo ni wale wanakuja hapo beleni, na pia wale wako watakuwa na threat ya kwamba tukiweka mzigo ambayo italeta shida ya kwamba hata Kenya haiwezi lipa hiyo kodi. The effects are catastrophic. Na kwa hivyo ni vizuri we manage and prudently aim in managing public resources in a manner that we are not borrowing beyond our limits. As we talk now, in terms of debt in Kenya, we are in what we call a crisis.
tuko katika crisis kwa sababu ile fedha mingi inachukuliwa kama kodi inaenda kulipa interest rates ya madeni. So we are saying this as Kenyans kwa sababu nchi ikiharibika haiharibiki tu wale viongozi who are coming out defensively, inaharibikia kila Mkenya including myself. Na hayo mengi ningetaka ni ite chairman, na chairman akikuja ningetaka niite Waboi wa Kameme atusomee mohoro vile atasoma jioni ndio tuende tukimaliza. Tupigie Waboi makofi. Agodire gathutigago ka graduation umuthi. Salama mweshi. County ya Murang'a North Bena Ruhuho. Niturairie mwaki na tutianagite. Shamania nani mwari wa Wagofu mutambo-ini wa Kameme TV muthegi wa ruriri ngikuhendeto iria iraire guku county ya Murang'a. Mutongoria o wothe recently neturaiguire hena rumors ati hena kiama makoretwo makianjia na Babu Owino na already kiama kiho, and this could be one of the deadliest parties if not in 2027 in 2032. Na moves iria Ndindi Nyoro aragikorwo agika haria ne moves imwe very great and very unimaginable of an MP, and turegete kuona ginya abunge magithi benchmarking ko. Mind you, they are being given the same amount of money for CDF, no marathi benchmarking ko ne uria Ndindi Nyoro akoretwo akiruta wira kihinyio na akihuthira bursary yake to the last coin. Akiaria uhoro ucio wa mathire ma thirikari na maundu macio the debt situation of the country, ni athire na mbere na kuga ati unless the government decides to change and take loans responsibly, then we are headed nowhere. Ndindi Nyoro is an economist, na koreto akiaria maundu ma economy ya bururi wa Kenya kuma hede ya uhuru. Murari ni ndiye maoni makumegi uhoro uyu. It is something that is building up, and I guess it is going to build up to one very big rebellion of Ndindi Nyoro against William Ruto and his allies. Kaundu kangi ngorirwo ngithoma umuthi kana ngi observe umuthi igongona-ini riu ni ati thaici it is very normal kana a very favorable time riria kwina igongona Mount Kenya ria mubunge ura support ni abunge aria me mwena wa thirikari, tondu ni marona it is a chance ya guthi gukorwo makiaria. But in this event ya Ndindi Nyoro, we didn't see a single MP from any side. We didn't see any MP from any side. Ayuka hau gukoro akiaria na kwendia sera ciake kana selling government or anti-government policies. And this really puts Ndindi Nyoro at a very unique position in politics, because he is still anonymous. Daramenya kana emwe noriko. And it also proves that he is fully outside government. Ndiye maoni makumegi uhoro. No comment here utuire. In the meantime, subscribe, like, share, and comment.